Hi, hello, namaste, vanakkam, adab. Welcome to Vedantu Telugu 8, 9, 10. This is Srikanth Sir, your chemistry master teacher. How are you all? Hope you are doing good, great and wonderful, right? సో నాకు తెలుసు మీరు చాలా బాగున్నారని. ఓకేనా, మీరు బాగుంటేనే మన సెషన్ బాగుంటుంది కాబట్టి మీరందరూ బాగుండాలి. ఓకే, సో మిస్టర్ అన్నోన్ ఎక్స్ప్లెయినర్, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ వెయిట్ ఫర్ 10 minutes, సో ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఇన్ 10 minutes. చలో గైస్, ఈరోజు సెషన్ వచ్చేసి మనకి టెక్స్ట్ బుక్ ఎక్సర్సైజ్ క్వశ్చన్స్ బేటా. అది తెలంగాణ స్టేట్ బోర్డులో ఉన్నటువంటి టెక్స్ట్ బుక్ ఎక్సర్సైజ్ క్వశ్చన్స్, బట్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ తెలంగాణ, ఏపీ, సిబిఎస్ఈ అందరికీ యూస్ఫుల్ ఏనన్నా. వాళ్ళకి ఒకరికి యూస్ఫుల్ అయితే ఒకరు యూస్ఫుల్ కాదని కాదు. సో ప్రతి ఒక్కరికి హెల్ప్ఫుల్ అయ్యి క్వశ్చన్స్ అన్ని, ఎందుకంటే సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి ఆస్క్డ్ ఇన్ ఏపీ అండ్ సిబిఎస్ఈ ఆల్సో. ఓకేనా, సో తెలంగాణతో పాటు ఏపీ, సిబిఎస్ఈ వాళ్ళు కూడా వినొచ్చు. వీళ్ళు వినాలి, వాళ్ళు వినొద్దు అని ఏం లేదు, అందరూ వినాలి, అందరికీ యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో యాసిడ్స్, బేసెస్, సాల్ట్స్ టెక్స్ట్ బుక్ ఎక్సర్సైజ్ క్వశ్చన్స్ క్లాస్ 10 తెలంగాణ స్టేట్ బోర్డ్లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇవి. ఓకే, సో ఫైన్ బేటా. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్, గుడ్ ఈవినింగ్ అండ్ ద సెషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ టుడే. సో వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్, టెలిగ్రామ్, you know beta, these are our social media channels, and WhatsApp and Instagram used for what beta? Why we are using WhatsApp and Instagram? For the latest updates, and Telegram is used for what? Notes అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు టెలిగ్రామ్ నుంచి. అండ్ యార్ ఫేవరెట్ వండర్ఫుల్ ఛానల్ వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10 యూట్యూబ్ ఛానల్. జస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ ద లేటెస్ట్ లెక్చర్స్. ఓకేనా, సో లేటెస్ట్ లెక్చర్స్ కోసం అండ్ క్లాస్ 10, క్లాస్ 9 కోసం అయితే చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. సో జస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ ఇట్ అండ్ చెక్ ద నోట్స్ ఇన్ డిస్క్రిప్షన్. ఓకేనా, డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నటువంటి నోట్స్ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టెలిగ్రామ్. మనకు టెలిగ్రామ్ లేదు అని అనుకుంటే మన డిస్క్రిప్షన్లోనే నోట్స్ పెట్టడం జరుగుతుంది. ఆ డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నటువంటి నోట్స్ని కూడా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి వేదాంతు ఏం చేస్తూ ఉంది కంపారిటివ్ విత్ అదర్ కోచింగ్ సెంటర్స్. అదర్ కోచింగ్ సెంటర్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు వేదాంతు చాలా ఇస్తూ ఉంది నాన్న, చాలా అంటే చాలా ఇస్తుంది. సో ప్రొవైడ్ హైయెస్ట్ పర్సనల్ అటెన్షన్ టు ఎవ్రీ స్టూడెంట్. సో ప్రతి స్టూడెంట్కి పర్సనల్ అటెన్షన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ స్ట్రాంగెస్ట్ పెడగాజీ. ఓకేనా, స్ట్రాంగెస్ట్ పెడగాజీ యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాము టు ప్రిపేర్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్. సో మిమ్మల్ని ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ చేయడానికి ఏ డిఫికల్టీ లెవెల్ వచ్చినా కూడా మీరు రెడీ ఉండడానికి అని చెప్పి స్ట్రాంగెస్ట్ పెడగాజీ అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ డాటా డ్రివెన్ పర్సనలైజ్డ్ ఫీడ్బ్యాక్. సో ఫీడ్బ్యాక్ అయితే పర్సనలైజ్డ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫర్ ద బెటర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం అయితే మనం యూజ్ చేస్తున్నాము. సో ఎలా ఇస్తా ఉన్నామంటే షణ్ముఖ్, గుడ్ ఈవినింగ్, రైట్? సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి చూసినట్టయితే పేరెంట్ యాప్ నుండి పోతా ఉంది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం. డౌట్ యాప్ ఉంటుంది మీకు, స్మార్ట్ క్లిక్కర్స్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. అండ్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ 100% గ్యారంటీడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. ఓకేనా, 100% గ్యారంటీడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద కంపారిజన్ బిట్వీన్ అదర్ కోచింగ్ సెంటర్స్ అండ్ వేదాంతు ఆఫ్లైన్ సెంటర్. ఓకేనా, వేదాంతు ఆఫ్లైన్ సెంటర్లో అన్నీ ఉన్నాయన్న, తొందరగా ఎన్రోల్ అయిపోండి వేదాంతు ఆఫ్లైన్ సెంటర్లో. ఓకే, సో నెక్స్ట్ చూసినట్టు మనకి వేదాంతు లర్నింగ్ సెంటర్లో చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయన్న. అందులో 1 or 2 అడ్వాంటేజెస్ ఇక్కడ చూసి మనకి లర్న్ ఫ్రమ్ ఇండియాస్ టాప్ టీచర్స్. ఓకేనా, యూ కెన్ లర్న్ ఫ్రమ్ ఇండియాస్ టాప్ టీచర్స్. ఇండియాలో ఉన్నటువంటి టాప్ టీచర్స్ నుంచి తెలుసుకోవచ్చు. అండ్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ డెడికేటెడ్ అకాడమిక్ మెంటర్ ఇన్ అవర్ ఆఫ్లైన్ సెంటర్. అండ్ 3-way డౌట్ సపోర్ట్ ఉంటుంది. అండ్ స్మార్ట్ క్లిక్కర్స్ అండ్ హైటెక్ క్లాస్ అయితే మన ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్లో ఉంటాయి. సో బ్యాచెస్ ఆర్ ఫిల్లింగ్ ఫాస్ట్. బ్యాచెస్ చాలా ఫాస్ట్గా ఫిల్ అవుతున్నాయి. దేనికోసం నాన్న? జూనియర్ కాలేజ్, జేఈ, నీట్ అండ్ ఈఏపీ సెట్ కోసం బ్యాచెస్ అయితే చాలా ఫాస్ట్గా ఫిల్ అవుతున్నాయి. సో జస్ట్ యూటిలైజ్ ఇట్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ చూసినట్టు మనకి 100% ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ ప్రొవైడ్ చేసేటువంటి మన వేదాంతులో 90% అప్ టు 90% స్కాలర్షిప్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది విత్ హైయెస్ట్ పర్సనల్ అటెన్షన్తో అప్ టు 90% స్కాలర్షిప్ ఇస్తా ఉన్నాం నాన్న ఆన్ టేకింగ్ ఐవీ శాట్. ఓకే, ఐవీ శాట్ అంటే ఏంటి మరి? ఇక్కడ ఇన్స్టాంట్ వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్. ఓకేనా, ఇన్స్టాంట్ వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ మా యొక్క ఆఫ్లైన్ సెంటర్లో రాసేసి మీరు అప్ టు 90% స్కాలర్షిప్ అయితే తీసుకోవచ్చు. సో బుక్ ఏ విజిట్ టు ద నియరెస్ట్ వేదాంతు. స్టమక్లో హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఉంటుందిరా. నియరెస్ట్ సెంటర్, ఫిల్ ద ఫామ్ ఇన్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నటువంటి ఫామ్ని ఫిల్ చేసి మీ దగ్గరలో ఉన్న ఆఫ్లైన్ సెంటర్లో ఐవీ శాట్ రాసేయండి అండ్ గెట్ అప్ టు 90% స్కాలర్షిప్. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ చూసినట్టు మనకి ఇక్కడ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనకి ఏమేమి సెంటర్స్ ఉన్నాయి చూడొచ్చు. ఇక్కడ మనకి తెలంగాణలో నిజాంపేట్, శ్రావ్ నగర్, దిల్సుఖ్ నగర్, మాదాపూర్. దిస్ హైదరాబాద్ సెంటర్. హైదరాబాద్లోనే 4 సెంటర్స్ ఉన్నాయన్న. నెక్స్ట్ ఆదిలాబాద్లో ఒక సెంటర్, వరంగల్లో ఒక సెంటర్ అయితే తెలంగాణలో ఉండడం జరిగింది. కమింగ్ టు ఆంధ్రప్రదేశ్లో మరి ఏమేమి సెంటర్స్ ఉన్నాయి? ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏమేమి సెంటర్స్ ఉన్నాయంటే చూడొచ్చు. ఇక్కడ మనకి తిమ్మాపురం విశాఖపట్నం, ద్వారకానగర్ విశాఖపట్నం, అసిల్మెట విశాఖపట్నం, దిస్ ఆర్ వాట్ బేటా వైజాగ్ విశాఖపట్నం సెంటర్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి
బెన్ సర్కిల్ విజయవాడ అండ్ కానూరు విజయవాడ అదర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఇన్ వాట్ బెటా. సో అదర్ సెంటర్స్ ఇన్ ఆంధ్ర. విజయవాడలో 2 సెంటర్స్ ఉన్నాయి, తిరుపతిలో 1 సెంటర్ ఉంది. టోటల్ తెలంగాణలో 6 అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏందన్నా 6 సెంటర్స్ అయితే ఉండడం జరిగింది. సో టోటల్ ఎన్ని సెంటర్స్ ఉన్నాయన్న మనకి 12 సెంటర్స్ ఉన్నాయన్న. 12 సెంటర్స్ అనేది మన తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండడం జరిగింది. సో మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ achieve your dreams, right? So as I told you, achievers, okay na? So you should be achieving everything as you are my achievers, right? Chalo beta, let's start the session without any delay. So the very first question you can see, it's an easy question, easy peasy question. Okay, so what is the question beta? An acid or a base mixed with water. So this process exothermic or endothermic one. So adi exothermic or endothermic? Yes and I had my dinner. Okay, సో యాసిడ్ అండ్ బేస్ అనేది వాటర్లో మిక్స్ చేస్తే ప్రాసెస్ అనేది ఎగ్జోథర్మికా ఎండోథర్మికా, యాజ్ యూ ఆల్ నో, ఓకేనా. సో ద ప్రాసెస్ ఇస్ వాట్ బెటా ఎగ్జోథర్మిక్ బికాస్ ఇట్ రిలీజెస్ హీట్ని రిలీజ్ చేస్తూ ఉంది కాబట్టి. సో దట్ వాట్ వీ కెన్ సే బెటా దిస్ ఈజ్ ఎగ్జోథర్మిక్ ఇన్ నేచర్. అదేంటి ఎగ్జోథర్మిక్ ఇన్ నేచర్. సో వెన్ యాసిడ్ ఆర్ లైక్ బేస్ మిక్స్డ్ విత్ వాటర్ హీట్ ఈజ్ లిబరేటెడ్, ఓకేనా. సో దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ వాట్ బెటా ఎగ్జోథర్మిక్, ఓకేనా. వెన్ acid or base mixed with water heat is liberated, okay now. Hence this process is what beta, hence this process is exothermic. Hence this process is exothermic. ఈ ప్రాసెస్ ఏందన్నా ఎగ్జోథర్మిక్ ఇన్ నేచర్, ఓకే. ఓకేనా, క్లియర్? Is this clear beta? Shall we move on to next question? కురువ అభిరామ్, అయిపోయినప్పుడు ఎండ్ అవుతుందా క్లాస్? ఎప్పుడైతే అని మాత్రం ఇప్పుడు అడగొద్దు నన్ను, అయిపోయినప్పుడు మాత్రం ఎండ్ అవుతుంది పక్కా. ये तो क्लियर है ना मेरी प्यारी बच्चों? अभिराम हाय. Right, next question beta. Distilled water does not conduct electricity. Why? So distilled water అనేది ఎందుకు ఎలక్ట్రిసిటీని కండక్ట్ చేయదు? సో సింపుల్గా వన్ వర్డ్లో చెప్పొచ్చు ఏంటంటే డిస్టిల్డ్ వాటర్ డస్ నాట్ కంటైన్ ఎనీ అయాన్స్, ఓకేనా. సో దాని సెంటెన్స్లో పెడితే ఏమవుతుంది 4-5 లైన్లు అవుతుంది అంతేనా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే సో వాటర్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ వాట్ బెటా H+ అయాన్స్ అండ్ OH- అయాన్స్ అయితే ఉంటాయి, ఓకేనా. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి డిస్టిల్ వాటర్ ఏమవుతుందా లైక్ వాటర్లో H+ అండ్ OH- అయాన్స్ ఉంటాయి. సో బికాస్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఓన్లీ దిస్ వాటర్ ఈస్ కండక్టింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. సో వెరాస్ డిస్టిల్డ్ వాటర్ బట్ ఇట్ డస్ నాట్ కంటైన్ ఎనీ డిజాల్వ్డ్ సాల్ట్స్, దాంట్లో డిజాల్వ్ సాల్ట్స్ ఉండవు, ఓకేనా. సో దాని తర్వాత ఏమవుతుందన్న దాంట్లో ఎటువంటి ఓకేనా అయాన్స్ అనేది ఉండదు కాబట్టి సో ఇట్ డస్ నాట్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ, ఓకేనా. ఇట్ డస్ నాట్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. సో హియర్ వాట్ వీ కెన్ సే బెటర్ హియర్ water contains what beta H+ and OH- ions. OH- ions, H+ and OH- ions, okay na. In distilled water what beta, in distilled water what will happen? The concentration of both H+ and OH- ions is same. In distilled water, okay na. So the concentration of H+ దీన్నే H3O+ లాగా కూడా రాస్తాం నాన్న. H+ and that is H3O+, and what beta OH- ions is same. Okay now, but they do not form
ions. But they do not form ions. Okay now. So distilled water cannot be treated as neutral solution. Distilled water can be treated as, yes, you can ask a doubt, Mr. Shanmukh. So distilled water can be treated as neutral solution. So neutral solution అంటే ఏమవుతున్నాయి ఇక్కడ మనకి, it does not conduct electricity అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా. సో what you can say, as what beta, as there is no flow of ions, so distilled water does not conduct electricity. Does not conduct electricity. ఇక్కడ distilled water ఎలక్ట్రిసిటీని కండక్ట్ చేయదు. ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ వై అని అడిగాడు కదా. సో వై అని అడిగాడు కాబట్టి ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఇక్కడ మనకి ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ distilled water is neutral only beta, not acid or not base. Okay na. On the other hand, okay na, okay, pH level is like 7 only. Okay na. On the other hand, what is happening beta, like while rainwater గురించిది, while falling the water on the earth, so what will happen beta, the atmosphere on the earth atmosphere, on the earth atmosphere, what will happen beta, atmosphere, rainwater dissolves some acidic gases, acidic gases ఏంటి నాన్న, లైక్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అయ్యి ఉండొచ్చు, లైక్ నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ అయ్యి ఉండొచ్చు, అండ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ అయ్యి ఉండొచ్చు, ఎట్సెట్రా. ఓకేనా. సో దట్ విల్ హ్యాపెన్. ఓకేనా, రైట్. అండ్ ఫార్మ్స్ ఆర్ బెటా ఎట్సెట్రా, అండ్ ఇట్ ఫార్మ్స్ what beta, acids such as, and it forms what beta, acids such as what beta, H2CO3 carbonic acid, HNO3 nitric acid, H2SO3 sulfurous acid, etc. Right. So the acid produces ions due to the presence of what beta, ions in rainwater conduct electricity. So what we can say, so these acids, what is happening beta here, produce ions due to the presence of ions in rainwater. Conduct electricity.
conduct electricity. So that is the answer for the question. Hi comrade. राइट ये तो क्लियर है बेटा? 1 मिनट टाइम दे दो मुझे. इज इट क्लियर? राइट. तो आगे बढ़ेंगे बेटा. इधर देखो, ड्राई ए नीट डायग्राम फॉर शोइंग एसिड सॉल्यूशन वाटर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी. ओके ना? कितना जने है रे? Right? That may ask in 3 marks or 4 marks or 5 marks or 2 marks. When we connect to the battery, so these ions will move from one terminal to the another terminal. Right? So draw a neat diagram for showing acid solution in water conducting electricity. So ఇక్కడ ఏం చేయాలన్నా ఇక్కడ మనంటే, ఓకే దిస్ ఈజ్ అవర్ వాట్ బెటా జార్. ఓకేనా? సో దీంట్లో మనం ఏం తీసుకోవాలన్నా ఇక్కడ మనము డైల్యూట్ యాసిడ్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా? సో దీంట్లో మనం డైల్యూట్ యాసిడ్ తీసుకోవాలి. హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వాట్ బెటా డైల్యూట్ HCl తీసుకున్నాను. ఇక్కడ డైల్యూట్ HCl తీసుకున్నాను. ఓకేనా? సో దీంట్లో ఏం చేశానంటే మనకి 2 ఎలక్ట్రోడ్స్ తీసుకున్నాను నాన్న. ఓకేనా? సో దీస్ 2 ఎలక్ట్రోడ్స్ ఆర్ వాట్ బెటా గ్రాఫైట్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఆర్ గ్రాఫైట్ రాడ్స్ అంటాం దీన్ని. గ్రాఫైట్ రాడ్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో ఇదేంటి, ఒకటి పాజిటివ్ టర్మినల్, ఒకటి నెగటివ్ టర్మినల్. పాజిటివ్ ఇస్ వాట్ బెటా యానోడ్ అండ్ నెగటివ్ ఇస్ వాట్ బెటా క్యాథోడ్. రైట్? సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తా ఉన్నా అంటే దీన్ని బ్యాటరీకి కనెక్ట్ చేస్తున్నాను అన్న. బ్యాటరీకి కనెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా బ్యాటరీ అండ్ దిస్ ఇస్ పాజిటివ్ టర్మినల్ అండ్ దిస్ ఇస్ నెగటివ్ టర్మినల్. ఓకే, దిస్ వన్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ద కీ నాన్న. కీకి కనెక్ట్ చేసి ఇక్కడ ఒక బల్బు పెట్టేసి ఇట్లా కనెక్ట్ చేసేయడమే. ఓకేనా? సో ఇదేందన్నా ఇది కీ, దీన్ని ఏమంటాం రా ప్లగ్ అని చెప్తాం. ఓకేనా? ఇదేంద్రా ఇది బల్బు నానా. దిస్ వన్ ఈస్ బల్బ్. రైట్, ఇసుకు క్యా బోల్తే బేటా బల్బ్ అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఇక్కడ ఏమైందని, ఇక్కడ దీన్ని బీకర్ అనండి, దీన్ని బీకర్ అనండి. రైట్, దిస్ ఈస్ ద డయాగ్రామ్ ఫర్ ద ఆన్సర్. ఎస్ మోహన్ రెబల్ స్టార్ మాస్టారు. క్లియర్? ఎస్ బేటా, బెటర్ somewhat. Is this clear? Is that clear now? Right, next question beta. Why the flow of acid rain into river make the survival of aquatic life in a river difficult? Okay na. So acid rain అంటే ఏంటి బేటా, మనకి మామూలుగా
ద రెయిన్ వాటర్ pH ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క pH అనేది 5.5 కంటే తక్కువైతే లేదంటే 5.6 కంటే తక్కువైతే దాన్ని ఏమంటారా యాసిడ్ రెయిన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో దీని ఈ యాసిడ్ రెయిన్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఆక్వాటిక్ లైఫ్ అనేది డిఫికల్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే బికాస్ ఎవ్రీ లివింగ్ ఆర్గానిజం సర్వైవ్ ఇన్ నారో రేంజ్ ఆఫ్ pH దట్ ఈస్ సమ్ అరౌండ్ 7 to 7.8. ఓకేనా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ దాట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ బెటా ఇట్ విల్ బికమ్ అసిడిక్. ఓకేనా. వాటర్ అనేది అసిడిక్ అయితే ఉంది. సో దట్ దీస్ ఇన్ అసిడిక్ నేచర్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజం కెనాట్ సర్వైవ్, అవి సర్వైవ్ అవ్వలేవు. ఓకేనా. సో వెన్ ద pH వాల్యూ ఆఫ్ వాట్ బెటా rainwater, when the pH value of rainwater when the pH value of rainwater is less than 5.6, is less than 5.6, it is called acid rain. It is called acid rain. So దాని ఏమంటారా యాసిడ్ రెయిన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. సో వెన్ రెయిన్ వాటర్ ఫ్లోస్ వాట్ బెటా వెన్ యాసిడ్ రెయిన్, ఓకేనా, యాసిడ్ రెయిన్ అనేది ఓకేనా ఫ్లోస్ ఇంటూ రివర్స్ ఇట్ లోవర్స్ ద pH ఆఫ్ రివర్ వాటర్. ఓకేనా. వెన్ ద యాసిడ్ రెయిన్ water, when the acid rain water, what is happening over here, flows into rivers, flows into rivers, it lowers the pH of river water, the pH of river వాటర్. రివర్ వాటర్ యొక్క pH ఏమవుతుందన్నా యాసిడిక్ అవడం జరుగుతుంది. సో లివింగ్ ఆర్గన్స్ ఏమైతే మనకి లైక్ దే కెన్ సర్వైవ్ ఇన్ నారో రేంజ్ ఆఫ్ వాట్ బెటా pH చేంజ్. ఓకేనా. లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ what will happen beta here can survive okay na only in narrow range of pH. Narrow range of pH change. Narrow range of what beta pH change. Okay na. So ikkada emaitundi manaki so flow of acid rainwater into rivers, acid rainwater into rivers. Okay na. So flow of acid rainwater into rivers is dangerous to the what beta survival, is dangerous to the survival of aquatic life. Aquatic life. Okay na. So these acids have free ions that conduct electricity. Okay na. These acids okay na have free ions. Yes na monuments kuda damage అవుతాయి. Okay na. These acids have free ions okay na that conduct electricity. That conduct electricity. రైట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందని ఇక్కడ మనకి ఈ pH అనేది 5.6 కంటే తక్కువైతే రెయిన్ వాటర్ యొక్క pH అనేది 5.6 కంటే తక్కువైతే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ బెటా యాసిడ్ రెయిన్. దాని యాసిడ్ రెయిన్ అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఈ యాసిడ్ రెయిన్ వాటర్ అనేది రివర్లోకి ఫ్లో అయింది అనుకోండి ఏమవుతుందన్నా pH అనేది తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా.
సో లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఏమవుతుందన్నా దే కెన్ సర్వైవ్ ఓన్లీ ఇన్ అ నారో రేంజ్ ఆఫ్ పిహెచ్ చేంజ్. ఓకేనా. సో ఫ్లో ఆఫ్ యాసిడ్ ఇన్ వాటర్ ఇంటూ రివర్స్ ఈజ్ వాట్ బెటా డేంజరస్ టు ద సర్వైవల్ ఆఫ్ aquatic లైఫ్. ఓకేనా. aquatic లైఫ్ డేంజరస్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో ది యాసిడ్స్ హ్యావ్ వాట్ బెటా ఫ్రీ అయాన్స్ దట్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. క్లియర్? Okay, Abhiram, take. Abhiram, take. Right? So next question only. How does baking powder make the cake soft and spongy? Okay na. Baking powder అంటే ఏంది అసలు మనకి? Baking powder is what beta is nothing but mixture of baking soda and mild edible acid. Okay na. తినేటువంటి mild edible acid such as we can say tartaric acid. Tartaric acid ని ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే నా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వెన్ లైక్ దిస్ బేకింగ్ పౌడర్, ఓకేనా, బేకింగ్ పౌడర్ లేదా బేకింగ్ సోడా ఉంది కదా, బేకింగ్ సోడా ఏమవుతుందని ఇక్కడ మనకి లైక్ when it is react with acid, what will happen beta? It releases carbon dioxide. Carbon dioxide ni release చేయడం జరుగుతుంది. So due to the release of carbon dioxide, the duff, whatever the duff is there, no, it will what will happen beta? It will, okay na, what we can say converted into what beta soft and spongy అని చెప్పవచ్చు. రైట్. సో ఇక్కడ ఏమైతే మనకి బేకింగ్ పౌడర్ ఇస్ ఎ మిక్చర్ baking powder is a mixture of baking soda and is a mixture of baking soda and what beta is a mixture of baking soda and mild edible acid, okay now, such as tartaric acid. Such as what beta? Tartaric acid. Okay now. So baking powder ingestion when we add to the duff, so while making baking cake, okay now, so what will happen when we heat, it is converted into sodium carbonate and which is carbon dioxide gas. 9th class kuda chestam nana soon. So what you can say, baking powder is added to what beta? The duff while what is happening beta here, making a cake okay now. So baking powder is added to the duff while making what beta? Cake because okay now on heating it is converted into sodium carbonate right, converted into sodium carbonate with the release of what beta? Carbon dioxide gas. Okay now.
with release of what beta? Carbon dioxide gas. రైట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి ఈ NaHCO3 ఏదైతే ఉందో ఓకేనా, ఆన్ హీటింగ్ అంటే ఇక్కడ H+తోనే చేస్తున్నాను. ఆన్ హీటింగ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ ప్లస్ వాట్ యూ కెన్ సే వాటర్ ప్లస్ sodium salt of acid. Sodium salt of acid, right? So this is what beta baking powder, okay now. So when we bake the cake, okay now, okay, చేస్తానన్న తొందరగా చేస్తాం. So while baking, okay now, the cake, while baking the cake, okay now, the carbon dioxide gas released, okay now, by baking powder, okay now. So causes the cake or bread to rise, make them soft and spongy, okay now. Baking powder causes, okay now, అదేం చేస్తున్నాను మనకి బేకింగ్ పౌడర్ ఏం కాజ్ చేస్తుంది? causes what beta? The cake or bread, okay now, to rise, make them soft and spongy. Rise, make them soft and spongy. Soft and spongy. This is the answer for the question. Right? Clear, Nana? Just 2 minutes time, Yanra. Unable to stand actually. Just 2 minutes of time.
Right beta. Next question. Next question. So you can see the next question. 5 solutions A, B, C, D, E. Okay now. So these are the 5 solutions. You can see tested with universal indicators showed pH values for beta. A is showing 4. Okay now. B is 1, C is 11 and D is what beta 7 and F is what beta E is 9. Okay now. So these are the values respectively. Classify the solutions as given below. Okay now. So A neutral. So first one is neutral. Okay now. So neutral. What is neutral here? Solution which is showing 7. Okay now. Solution D. Solution D is neutral with pH 7. With pH is equals to 7. Right? So next strongly alkaline. So B చూడండి strongly alkaline. ఏదైతే highest value ఉంటుందో అది strongly alkaline. Okay na. Solution C is what beta? Strongly alkaline. Strongly alkaline with pH is equals to 11. Okay now. Next C. Strongly acidic. ఏదైతే pH వాల్యూ తక్కువ ఉంటుందో strongly acidic. B. Solution B is strongly acidic with pH is equals to what beta 1. Okay now. Next C. D question చూడండి. Question D. Weakly acidic. ఏదైతే pH 7 కి దగ్గర ఉంటుంది. ఓకేనా. Solution A is weakly acidic with pH is equals to what beta 4. Right? So next ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి weakly alkaline. ఓకేనా. weakly alkaline చూడండి ఇక్కడ మనకి question number E. weakly alkaline. ఓకేనా. సో weakly alkaline అంటే ఏ సొల్యూషన్ మెన్షన్ చేయాలి కదా ఇక్కడ 9 ఏదైతే ఉందో అది. ఓకేనా. ఈ సొల్యూషన్ ఈజ్ వీక్లీ ఆల్కలైన్ weakly alkaline. Solution is what beta? Weakly alkaline. Okay now. With pH is equals to 9. Vaishnavi, find beta. With pH is equals to 9. Okay na? So next ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి order of pH in increasing order of what beta? Hydrogen ion concentration. Sometimes they'll ask to arrange in increasing order, decreasing order. So itla raskovalakana. Order of pH in increasing order of hydrogen ion concentration. In increasing order of hydrogen ion concentration. Hydrogen ion concentration. So higher the hydrogen ion concentration, lower the pH value.
higher the hydrogen ion concentration, lower is the pH value. Lower is the pH value. ఓకేనా. సో ఇక్కడ 11, దాని తర్వాత 9, 7, 4, 1. ఓకేనా. సో 11 ఏందిరా ఈ. ఓకేనా. 9 ఏంది బేటా, 9 వచ్చేసి 11 ఈ కాదు కదా, ఈ సొల్యూషన్ ఈ 9 కదా, 11కి ఏముందిరా సి. ఓకేనా. 11కి సి ఉంది, ఇది ఈ ఉంది, ఇదేందిరా ఇది 7 ఏముందిరా 7D AB, DAB. This is the answer for the question. Clear? Is this clear, beta? Hi. So the next question, why does tooth decay starts when pH of mouth is lower than 5.5? So we know that what beta, if it is lower than 5.5 it will become what beta acidic అవుతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా టూత్ డికే అనేది స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా. టోటల్ 22 ఏమో క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదరా, దిస్ ఇస్ 7th క్వశ్చన్, అందులో ఆబ్జెక్టివ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకేనా. సో we can say tooth decay starts when the pH of mouth is lower than 5.5. సో tooth decay ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇచ్చిన సెంటెన్స్ రాస్తా ఉన్నాను. Tooth decay starts when the pH of mouth is lower than 5.5. 5.5 కంటే తక్కువ ఉంటే ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. సో వాట్ వి నో బెటా, tooth enamel is what beta is calcium phosphate, which is a hardest what beta substance in the body. Okay na. So hardest substance anatadi, right? So tooth enamel made up of calcium phosphate, that is what beta calcium hydroxyapatite antam. Calcium phosphate, okay now, is the hardest substance in the body, is the hardest substance in the body, hardest substance in the body. Okay now, so what you can say, it does not dissolve in water, it does not dissolve in water, but corroded when what will happen beta, pH in the mouth is below 5.5. When the pH in mouth is below 5.5, due to acids వల్ల 5.5 కంటే తక్కువైతే ఏమవుతుందన్నా, సో ఇట్ విల్ corroded. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి, వాట్ ఎవర్ ద బ్యాక్టీరియా, సో బ్యాక్టీరియా, సో వాట్ వి బెటర్ వి ఈట్ ఫుడ్, రైట్. సో ఫుడ్ తిన్న తర్వాత ఏమవుతారు, మనం సరిగా బ్రష్ చేయం, మన వాళ్ళంతా మనకు మేధావాలి కదా మీరంతా,
ఓకేనా. సరిగా బ్రష్ చేయకపోతే ఏమవుతుందన్నా అక్కడ కార్బోహైడ్రేట్స్ కానీ ఫుడ్ పార్టికల్స్ అనేది దానిపైన మిగిలిపోతూ ఉంటాయి, రైట్. సో బ్యాక్టీరియా ప్రజెంట్ ఇన్ ద మౌత్ విచ్ రియాక్ట్ విత్ వట్ బెటర్ దట్ ఫుడ్ పార్టికల్స్ అండ్ రిలీజెస్ వట్ బెటర్ యాసిడ్, ఓకేనా. సో డ్యూ టు దట్ యాసిడ్ దట్ టూత్ విల్ వట్ బెటర్ కరోడెడ్, ఓకేనా, రైట్. సో బ్యాక్టీరియా ప్రజెంట్ ఇన్ ద bacteria present in the mouth produces bacteria present in the mouth produces what beta free acids present in the mouth produces what beta free acids, okay. Now whose pH what beta is lower than 5.5, whose pH is lower than 5.5 due to degradation of what beta sugar and food particles, sugar and food particles present in the mouth due to this reason pH of the mouth falls under 5.5, under 5.5. So this is the reason the tooth decay will start, what we can say, starts. Clear? Right? Is this clear now? Excuse. Is this clear, Nana? Dumpal dega. Right, a milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. Right reasons for the following. Why does the shift of why does he correct on the why does he shift the pH of fresh milk from acidic nature to slightly alkaline? So ఎందుకు షిఫ్ట్ చేస్తా ఉన్నానా తొందరగా మిల్క్ కర్డ్ లా కన్వర్ట్ అవ్వకుండా ఉండడానికి షిఫ్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, వై డస్ దిస్ మిల్క్ టేక్ ఎ లాంగ్ టైమ్ టు సెట్ యాస్ కర్డ్? సో ఈ మేక్ ఇట్ యాస్ వాట్ బెటర్ ఆల్కలైన్ చేసినారు కాబట్టి అది మళ్ళీ ఎసిడిక్ కన్వర్ట్ అయినప్పుడు మాత్రమే సో ఇట్ విల్ బికమ్ వాట్ బెటర్ కర్డ్. సో దట్ ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏ there is a shift in pH. Okay, now there is a shift in pH. There is a shift in pH of fresh milk
of fresh milk from 6 to slightly alkaline, slightly slightly alkaline. Okay, now when a little baking soda is added, when a little baking soda is added, little baking soda is added to milk, to milk. Okay, now it is because the H plus ion concentration, it is because the H plus ion concentration has decreased, has been decreased. Okay, so the nature of solution becomes slightly alkaline. Nature of solution. So the nature of solution becomes slightly alkaline. Become slightly alkaline. ఓకేనా, అది ఆల్కలైన్ లాగా కన్వర్ట్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. రైట్, నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి వై డస్ దిస్ మిల్క్ టేక్ లాంగ్ టైమ్ టు సెట్ యాజ్ కర్డ్. సో కర్డ్ లాగా కన్వర్ట్ అవ్వడానికి ఎందుకు టైం తీసుకుంటుందంటే లాక్టిక్ యాసిడ్ వాజ్ ఫార్మ్డ్ ఇనిషియల్లీ reduce the basic, that is alkaline nature. Okay, now reduce the basic nature of the baking soda. Basic nature of the baking soda. Okay, now so then more lactic acid, okay, now is needed to convert milk into curd, is needed to convert milk into curd. Okay, now curd la convert avaniki. Okay, now so that is why it takes time to produce more lactic acid, more lactic acid, hence the milk take long time, hence the milk take long time, hence the milk take long time to set as curd, to set as curd. To set as curd. Okay, na. Hi Lucky Home, fine beta. Is this clear?
Is that clear, Nana? క్వశ్చన్స్ అయిపోగానే కంప్లీట్ చేసేద్దాం. సో నౌ వీఆర్ అట్ 9th క్వశ్చన్. సో ఇంకొక 5-6 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, 5-6 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, అయిపోగానే అయిపోతుంది, రైట్? ఓకే, సో ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ షుడ్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ మాయిశ్చర్ ప్రూఫ్ కంటైనర్. ఎక్స్ప్లెయిన్ వై. సో వెన్ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ అగైన్ మిక్స్డ్ విత్ వాటర్ లేకుండా ఇట్ విల్ బికమ్ హార్డ్ సాలిడ్ మాస్ ఆఫ్ జిప్సమ్. ఓకేనా, జిప్సమ్ ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. సో హార్డ్ సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అవుతుంది. సో దట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ దిస్ సో విల్ బి స్టోర్ ఇన్ వాట్ బెటర్ మాయిశ్చర్ ప్రూఫ్ కంటైనర్, అంటే వాటర్ తగిలినటువంటి కంటైనర్లో స్టోర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. సో వాట్ ఈస్ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఫస్ట్? సో ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఇస్ వాట్ బెటర్ కాల్షియం సల్ఫేట్ హెమీహైడ్రేట్. Plaster of Paris is calcium sulfate hemihydrate. Plaster of Paris is what? Calcium sulfate hemihydrate. So chemical formula ఏందని ఇక్కడ మనకి CaSO4 dot half H2O. This is the chemical formula. Okay now. So what will happen here? When this plaster of Paris, when plaster of Paris mixed with water sets into curd. ఓకేనా, కర్డ్ లాగా సెట్ అవుతా ఉంది. సారీ, సెట్స్ మిక్స్డ్ విత్ వాటర్ సెట్స్ ఇంటూ వాట్ బెటా హార్డ్ సాలిడ్ మాస్. కర్డ్ ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ మరి? సారీ, హార్డ్ సాలిడ్ మాస్. లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఇది వస్తూ ఉంది. ఓకేనా, డ్యూ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ జిప్సమ్. The formation of gypsum, that is what beta CaSO4 dot 2H2O. ఓకేనా, జిప్సమ్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. 10:45 వరకు కంప్లీట్ చేస్తున్నాయి కదరా డైలీ. 11 దానికి ఏం పోతలేం. ఓకేనా, ఇక్కడ మీద మనకి కాల్షియం సల్ఫేట్ హెమీహైడ్రేట్. ఓకేనా, ఇదేమవుతుందన్న మనకి ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ కదా, వాటర్లో మిక్స్ అయినప్పుడు ఏమవుతా ఉంది? ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి 1.5 H2Oతో మిక్స్ అయిపోయి ఏమవుతుందన్న మనకి కాల్షియం సల్ఫేట్ డైహైడ్రేట్. ఓకేనా, జిప్సమ్ని ఫామ్ చేస్తూ ఉంది. ఓకేనా, జిప్సమ్ని ఫామ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది, రైట్? So because of this reason, plaster of Paris is stored in moisture proof container. Plaster of Paris, okay na, plaster of Paris stored in moisture proof container. మాయిశ్చర్ ప్రూఫ్ కంటైనర్. ఓకేనా, మాయిశ్చర్ ప్రూఫ్ కంటైనర్లో అది స్టోర్ చేయడం
జరుగుతూ ఉంది. Right? So the next question, magnesium ribbon of same size are taken in test tube A and B. Hydrochloric acid is added to test tube A while acetic acid is added to test tube B. The concentration of both the acids are the same. In which test tube while fizzing occur more vigorously? So A లో hydrochloric acid ఓకేనా, and acetic acid B లో యాడ్ చేసినారు. Hydrochloric acid is what a strong acid and here you can observe more fizzing, ఓకేనా. So while acetic acid is what a weak acid, so there you can observe less fizzing, ఓకేనా, రైట్. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే మనకి, ఓకేనా, సో ద fizzing occur more vigorously in the test tube A. The fizzing occur more vigorously the fizzing occur more vigorously in test tube A, right, because hydrochloric acid contains more H3O plus ions and it is a strong acid. Okay now, hence the reaction will be faster in test tube A. Hence the reaction will be faster in test tube A. టెస్ట్ ట్యూబ్ ఏలో ఫాస్టర్గా ఉండడం జరుగుతూ ఉంది, రైట్. ఇన్ టెస్ట్ ట్యూబ్ బి ఏమవుతుంది బేట, మనకి ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది, దట్ కంటైన్స్ వాట్ బేట లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ H3O ప్లస్ అయాన్స్, ఓకేనా. ఇన్ టెస్ట్ ట్యూబ్ బి టెస్ట్ ట్యూబ్ బిలో ఏమవుతుందన్న, ఎస్టిక్ యాసిడ్ contains less number of H3O plus ions and it is a weak acid. And it is a weak acid, hence the reaction will be slower. రియాక్షన్ అనేది దీంట్లో స్లోగా ఉంటుంది, రైట్. క్లియర్ బేటా?
Okay, next question. Fresh milk has pH of 6.6. Explain why the pH changes as it turns into curd. Okay now. So pH value of what milk అనేది decrease అయితే ఉంది when it sets into the curd. Curd లాగా అయినప్పుడు మనకి ఏమవుతుందన్నా దాని యొక్క pH value అనేది decrease అవుతుంది because it is becomes more acidic comparatively milk. Okay na. So lactobacillus what bacteria turns milk into what curd, and this curd contains what lactic acid. Lactic acid అనేది ఉండడం జరుగుతుంది, right? So that means what will happen beta, curd contains lactic acid, so the pH decreases than 6.6, so it is acidic in nature అని చెప్తాం. Okay now, so what you can say here, pH value of what beta milk decreases as milk turns into curd. Okay now, right? So lactobacillus bacteria turn milk to curd by releasing lactic acid. Okay now, so that means curd contains what beta lactic acid. Okay now, so its pH decreases, than 6.6. So curd is acidic in nature. Curd అనేది acidic in nature, right? Clear? నెక్స్ట్ వచ్చేసి హౌ డూ యూ ప్రిపేర్ అన్ ఇండికేటర్ యూజింగ్ బీట్రూట్, ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకేనా, సో బీట్రూట్ యూజ్ చేసి ఎట్లా ఇండికేటర్ ప్రిపేర్ చేస్తాము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని అడుగుతా ఉన్నారు. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏం చేయండి ఏమైందిరా, ఓకేనా, ఏమైందిరా టు ప్రిపేర్ బీట్రూట్ ఇండికేటర్. Right, so materials required. Okay now, required materials ఏందని ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ వన్ బీట్రూట్, second one what we can say knife to cut, right, third one bowls, fourth one water, fifth one spoon, sixth one mixie, right, seventh one orange juice.
juice. These are the materials required. ఓకేనా? సో మెటీరియల్స్ అనేది అవి కావాలి, రైట్? సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ప్రొసీజర్. ఓకేనా? సో వాట్ వీ కెన్ సే హియర్, take the beetroot and peel it with the help of what beta? Knife. Okay now take the beetroots, and peel them with the help of knife. Okay now knife to peel cheyandi. Okay now chop them into pieces. Okay now put them into a mixer grinder, into a mixer jar, and make a paste. Right, paste తో రెడీ చేయండి, రైట్? నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే మనకి యాడ్ సమ్ వాటర్ టు పేస్ట్. the paste. Now filter this. అయిపోవడానికి వచ్చిందిరా. Filter this and collect only juice from this. Only juice from this. Okay na, collect only juice from this. Okay na. నెక్స్ట్ ఏమవుతుందని ఇక్కడ మనకి అబ్జర్వేషన్ అండ్ రిజల్ట్. Okay na. Now add 5 to 6 drops of beetroot juice, of what beta? Beetroot juice. Indicator to the orange juice. Okay now. So what we can do here, we can see the color change. We can observe the color change. Okay now, this indicates what beta? The presence of acidic nature of orange juice. Okay now, so this indicates the presence of acidic nature of orange juice. Right? So this is what beta answer for the question.
రైట్, ఇస్ దిస్ క్లియర్ బేటా? అయిపోలేదు నాన్న. సో ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయరా కొన్ని. ద కలర్ ఆఫ్ మిథైల్ ఆరెంజ్ ఇండికేటర్ ఇన్ ఎసిడిక్ మీడియం. ఓకేనా, ఎసిడిక్ మీడియంలో మిథైల్ ఆరెంజ్ ఇండికేటర్ యొక్క కలర్ ఏంటి? సో వాట్ ఇస్ ద కలర్ ఆఫ్ మిథైల్ ఆరెంజ్ ఇండికేటర్ ఇన్ ఎసిడిక్ మీడియం? ఎస్ నాన్న. సో మిథైల్ ఆరెంజ్ ఇండికేటర్ ఇన్ ఎసిడిక్ మీడియం ఇస్ వాట్ బేటా? రెడ్ కలర్లో ఉంటుందిరా, రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది. ఓకేనా, యాసిడ్ రెడ్ అండ్ బేస్ ఏందన్న ఎల్లో కలర్. బేస్ అనేది ఎల్లో కలర్లో ఉంటుంది, యాసిడ్ అనేది రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది. రైట్. సో నెక్స్ట్, ద కలర్ ఆఫ్ ఫినాఫ్థలిన్ ఇండికేటర్ ఇన్ బేసిక్ సొల్యూషన్. ఓకేనా, బేసిక్ సొల్యూషన్లో ఫినాఫ్థలిన్ ఇండికేటర్ యొక్క కలర్ ఏంటి? సో ఐ థింక్ యూ మైట్ నో వెరీ వెల్. Phenolphthalein is what beta? What is the color of phenolphthalein indicator in base? చెప్పండి అన్న తొందరగా. సో ఇట్ ఈస్ పింక్ ఇన్ కలర్ బేటా. పింక్ కలర్లో ఉంటుంది, బేసిక్లో పింక్ కలర్లో ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, కలర్ ఆఫ్ మిథైల్ ఆరెంజ్ ఇన్ ఆల్కలీ కండిషన్స్. ఆల్కలీ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి, ఆల్కలీ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి బేస్ రా, బేసిక్ అంటే బేస్ అని చెప్పి చెప్పొచ్చు. ఓకేనా, బేస్ అనొచ్చు, బేసిక్ కండిషన్స్ అనొచ్చు. వాట్ ఇస్ ద కలర్? రైట్, ఎల్లో కలర్ బేటా. దిస్ కలర్ ఈజ్ వాట్ ద ఎల్లో ఇన్ నేచర్. ఓకేనా, ఎల్లో కలర్లో ఉంటా ఉంది. రైట్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, a solution turns red litmus blue, its pH is likely to be. సొల్యూషన్ టర్న్స్ రెడ్ లిట్మస్ బేటా బ్లూ టర్న్ చేస్తూ ఉంది అంటే రెడ్ టు బ్లూ అంటే జనరల్గా బేసిక్ ఇన్ నేచర్ బేటా, బేసిక్ ఇన్ నేచర్లో ఉంటుంది. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు మనము ఏం చేయాలంటే హీట్ లైక్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్లో వెళ్ళిపోవాలి. ఓకేనా, సో ఆడ్ నెంబర్ ఏది ఉందనేది ఒక 10 మాత్రమే ఆడ్ ఉంది, మిగిలిన అన్ని యాసిడిక్ నేచర్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఆటోమేటిక్గా మనము ఆప్షన్ డి అనేది ఆన్సర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అర్థమవుతుందిరా? కళ్యాణి, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్? ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి అన్న, ఇదొక్కటే ఆడ్ నెంబర్ ఉంది, మిగిలిన అన్ని ఏందిరా లైక్ సిమిలర్ నెంబర్స్ అంటే 7 కంటే తక్కువ ఉన్నాయి, అదొకటి మాత్రమే 7 కంటే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి అట్లా ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓన్లీ 1 సబ్స్టెన్స్ అడిగింది కాబట్టి. A solution react with crossed eggshells to give what beta gas that turns lime water milky. So the solution of, so ఇక్కడ చూసి మనకి NaCl, LiCl and KCl, these are what beta ionic compounds. Okay na, comparatively acid. So this is what beta HCl is an acid. Okay na, acid మాత్రమే మనకి గ్యాస్ ని ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. So when we pass
right? So move on to next question. If a base dissolves in water, by what name it is better known as? If a base dissolves in water, by what name it is better known? Nana మీ టెక్స్ట్ బుక్స్ అవుతే సరిపోతుందిరా అండ్ యూజ్ అవర్ నోట్స్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్ కళ్యాణి ఇక్కడ ఏమవుతుందన్నా ఆల్కలీ ఈజ్ ఎ బేస్ ఓకేనా ఆల్కలీ ఈజ్ ఎ బేస్ రైట్ విచ్ డిజాల్వ్స్ ఇన్ వాటర్లో డిజాల్వ్ అయ్యేటువంటి బేస్ ఏదైనా ఉందంటే దట్ ఈస్ ఆల్కలీ నెక్స్ట్ which of the following substances when mixed together will produce table salt ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి టేబుల్ సాల్ట్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి టేబుల్ సాల్ట్ అంటే NaCl రా NaCl టేబుల్ సాల్ట్ ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏమైతే మనకి ఏవి మిక్స్ అయితే మనకి NaCl వస్తుంది అంటే మనందరికీ బాగా తెలుసు మనకి HCl విత్ వర్బట NaOH ఓకేనా ప్రొడ్యూసెస్ వర్బట NaCl అండ్ వాటర్ అనేది వస్తూ ఉంది NaCl అండ్ వాటర్ వస్తూ ఉంది దిస్ ఈజ్ కామన్ ఓకేనా సోడియం థయోసల్ఫేట్ అండ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ రాదు hydrochloric acid and sodium hydroxide, this will produce NaCl. Chlorine and hydroxide కానీ నైట్రోజన్ సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ కానీ వాటి వల్ల మనకి రాదు ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ కలర్ వుడ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ pH is equals to 1 టర్న్ యూనివర్సల్ ఇండికేటర్ ఓకేనా యాసిడ్ ఏ కలర్ నా నిన్న చెప్పా టర్న్ విచ్ కలర్ యూనివర్సల్ ఇండికేటర్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ మళ్ళీ దట్టు ఇది ఓకేనా స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ట్రాన్స్ఫర్ కూడా రెడ్ కలర్ కింద కన్వర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది యూనివర్సల్ ఇండికేటర్ వచ్చేసి మనకి రెడ్ కలర్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తా ఉంది రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ టైప్స్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ట్రీటింగ్ ఇండైజెషన్ ఓకేనా ఇండైజెషన్ క్వశ్చన్ యూజ్ చేస్తుంటే మెడిసిన్ ఏంటి right so what is the answer here which one of the following types of medicine used for indigestion antacid is used for orbita indigestion pH value of vinegar somewhere around 2 in between 3 beta 2 to 3 దగ్గరలో ఉంటుంది next question what gas is produced when magnesium is made to react with hydrochloric acid magnesium hydrochloric acid తో రియాక్ట్ అయితే ఏం గ్యాస్ వస్తారా జనరల్ గా మెటల్ ప్లస్ ఆర్బిటా మెటల్ ప్లస్ యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ ఆర్బిటా హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఓకేనా రైట్ సో ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది రైట్ సో మేబీ దిస్ విల్ బి ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ yes it is the last question for today's session okay na so this is all about what beta Telangana State Board yokka chemical reactions and equations hope you understand today's session see you again with another interesting topic in the next session till the time bye everyone have a great night and see you in the next session good night everyone bye bye and see you for the next session clear मेरे प्यारे बच्चों ये तो क्लियर है ना